friends, I am Likita. Welcome back to my mom's channel, Shalini Talks. Today's special juice, watermelon. ఈ వాటర్మెలన్ జ్యూస్ ని డిఫరెంట్ గా రిచ్ టేస్ట్ వచ్చేలాగా ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. లెట్స్ గో. సో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సిన ఐటమ్స్ సీడ్ తీసిన వాటర్మెలన్ పీసెస్, ఐస్ క్యూబ్స్, మనకి స్పెషల్ గా కావాల్సింది కోకోనట్ వాటర్ అండ్ షుగర్. ఇప్పుడు మనం ఈ పీసెస్ ని మిక్సీలో వేసుకుందాం. ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుందాం. మనకి స్పెషల్ గా కావాల్సిన ఐటమ్ కోకోనట్ వాటర్. మనం కోకోనట్ వాటర్ ని పోసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం 6 స్పూన్స్ షుగర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం స్మూత్ గా బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం బ్లెండ్ చేసుకున్న జ్యూస్ ని గ్లాస్ లో పోసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం జ్యూస్ ని గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఒక రోజు మా ఫ్యామిలీ మొత్తం మేము రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాం. అక్కడ నేను ఇదే జ్యూస్ ఆర్డర్ చేశా. అప్పుడు చాలా చాలా బాగుంది. అప్పుడు నేను షెఫ్ అంకుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అంకుల్ మీరు ఇది ఎలా చేస్తారంటే ఆ షెఫ్ అంకుల్ ఎలా చేయాలో చెప్పారు. అప్పుడు నేను ఇదే విధంగా చేసి మీకు చూపించాను. If you like this video, like, share and subscribe to my mom's channel, Shalini Talks. Bye.